Доброй эпохи, с вами Профан, и похоже у нас осталось финальное задание. Все я здесь облазил, насколько это возможно, ничего не забыл. Миску Гейба я вроде как доктору отдал, потому что на месте ее нет. Ну что поделать, когда ты снимаешь с интервалами в 2-3 месяца, такое бывает. Патронов на ловец снов так и не завезли. Энергетических батарей было всего 100 штук, из которых я сделал 20 более мощных. Так что не могу сказать, что я прям идеально готов к походу, но а хрен ли делать. Больше нигде боеприпасы я взять не могу. Надеюсь, мне этого хватит. Все, вычинился. Чего-чего, жрачки мне хватает. Пошли играть блюз старого мира. Надеюсь, то, что я там все зачистил, мне зачтется. Я не хочу по новой их всех убивать. Да и нечем. Да черт возьми, какого хрена? Раз. Два. Ну хотя бы двое. Мне другое оружие надо взять. А, походу, без эмиттера я останусь еще раньше. Меня они сейчас тоже дэмидж вообще-то наносят. Отвали, 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 отвали. Все. Треть боеприпасов уже ушла. Выбегаешь за другом. Блин, как больно бьют. Надо с ним, короче, подходить на дистанцию, чтобы он меня не стрелял. А, меня уже почти убили. Великолепно. Вы еще хуже, чем настоящие. Ау. Мразота. Так, вот мы практически уже без боеприпасов. Без нормальных. Погнали. Лаборатория боевых роботов. Звучит крайне хреново. А что здесь темень такая? Так, я, наверное, стелс-бой одену. Иди-ка ты нафиг. У меня вообще в мире столько не хватит боеприпасов, чтобы его завалить. Где стелс-бой? Жопку. Так, нам направо. Он такой тупенький, он меня не видит, и пусть так дальше и будет. Так, это не Skyrim, здесь невидимость никуда не денется. Может, его отрубить можно, кстати? Испытание гигантского робоскорпиона. Сатуриновой броней гигантский скорпион превзошел все наши ожидания. Ну, почти все. Огонь из любого легкого оружия он выдерживает без последствий, но Парсонс выстрелил в него из звукового эмиттера и сжег несколько подсистем. Для следующей модели нужно будет продумать защиту от ЭМИ. Хорошие новости. Новый атомный лазер прототипа ведет себя превосходно, хотя после разряда наблюдается некоторая остаточная радиация, так что следует заказать дополнительные костюмы. Понятно. Эффективность против целей роботов. Настолько эффективен, что модели протектонов, которые мы используем в качестве враждебных коммунистических войск, не представляют для него никакой опасности. Они лишь отвлекающий фактор, не более. Ну, понятно, вы все с мистером Хаусом собираетесь воевать. О, активирует роботов противников. Пусть он развлекается. О! Блин, хорошо, что у меня хоть немного зарядов есть. Это было прям вообще печально. О! О!
Воюйте, воюйте, мужики. За хаоса. Так, вспомогательный генератор. А что он делает? Ну, атомный лазер расходует слишком много мощности генератора. Чертова тварь отключилась на той неделе прямо в ходе оружейных испытаний. Хотел снизить мощность лазера на 25%, но вместо этого они навесили на Скорпиона вспомогательный генератор. Не самое безопасное решение. Система не предназначена для использования двух источников энергии одновременно. Если какой-нибудь техник разъява включит вспомогательный генератор слишком рано. А, его вообще можно сломать. Внимание, включение вспомогательного генератора на этом этапе может повредить или уничтожить противника. Конечно, я хочу. По-моему, у тебя там что-то испортилось. Так, а куда мне дальше идти? Это я подзапамятовал. Тут я не прохожу. А, вот тут можно. О, судя по всему, можно тебе еще что-нибудь сломать, братюня. Система контроля турелей. Сейчас ты у нас поразвлекаешься. Так, ящичек. Ни хрена. Средний. Депендинг. Генератор. Нет, это было слишком сложно, слишком просто. Так, теперь пришлось мучиться. ЕП уже есть. Может быть. Гениально. Ну, уже не инк. Seriously? Кстати, может быть. О! Так, что там можно? Мочите его, мужики. Какие мужики? Мочите его, хреновины. Ау. А, понятно, надо этих хреновин здесь. И что, слезать, что ли? Походу, да. Легче, блин. Если бы это было совсем для него безопасно, ты бы так не орал. Не причитал бы тут. Да, шпарит он бодро, ничего не скажешь. Эта тварь что-то подозревает. А, черт, надо журнальчик читать. Ау! Это было не в меня, но попало. Так, наука. Ща будет жесть. Infiltration, Annihilation есть? Так. Purification, даже не знаю, что это значит. О, Infiltration. То есть любой Asian может быть, а ее здесь завались. 6. Convert Ation это 5 букв. Значит, ration какое-то.
Ага. Опа! Вот это странное слово мне сразу в глаза бросилось. Круто. Заметка об аварийном отключении. После единственного случая, когда программа атаки гигантского робоскорпиона дала сбой, начальство приказало установить для него систему аварийного отключения. Ну, мне дальше читать и не нужно. Так. Холодное оружие у меня выключено, энергооружие. Выживание, наверное, можно немножко. Вот так будет нормально. Ой, вот это сложно. Так, еще добавить. Мне бы интеллект, наверное, прям на максимум вышкалить. Чтобы все я теперь. Я гребаный гений. Мне аж не по себе. От самого себя. Тырю и лутаю здесь. Вот теперь я выгляжу достаточно грозно. Ну-с, доктор. О, тут еще один такой же купол. Только тут как-то уныло. А ну стопе. А, тебе походу пофиг на меня, да? Ладно, мне пофиг на тебя. Так вот и живем. Я бы сказал, вам ресурсы девать некуда, и скорее всего так оно и есть. Я вообще жду какой-то адекватности от поехавших. Жалко, здесь складывать особо некуда. Вам тут не Skyrim. Yo, hello there. You are there, aren't you? Forgive my confusion. So hard to tell these days. You seem familiar somehow. I'm guessing you're here for your brain, perhaps? It's just up there. Such a nice brain, young, very bright. Little hard to see you. Can you walk into my left, right FOV cone? Вообще действительно левого. That's it. You're coming into focus nicely. Так лучше. Depth perception is a problem with this old monitor of mine. Went black a По-моему, while он ago. разбился. That's old age for you. Should look at getting the visual nerves reattached. It's just that the right eye would see the wrong things. The flying tortoises were the worst. Would you care for a mentat? Давай. I love mentats. Delicious and smarty. I have all sorts of amazingly science-terrific thoughts and ideas when those chalky talents are zipping through my biogel. I forget them all not long after, though. Especially with the data constipating my memory core. Afraid binary streams might shoot out my chassis. Had to start using the dome floor and walls here to inscribe equations, although I've somewhat lost track of where they start and end. Ты какой-то не такой. Really? That implies preconceived notions, theories, and a hypothesis about this meeting? Please extrapolate. What was I supposed to be like? After all, it might be worth a cognitive realignment if your theoretical Mobius is better than I. Зачем ты украл мой мозг? Или просто верни мне мозг.
Пытаться логику ваших действий отслеживать вообще дело неблагодарное. Do you? You seem fine without it. And does it even want to go back with you? Maybe you should ask it. It's quite independent, has all manner of opinions. Tell you what, I'll leave it up to your brain. If it wants to go, then fine. If not, well, you should respect its wishes. Так, ага, заберите свой мозг, разберитесь с докторами. А, это мы так с ним разобрались. Ну-ка, давай-ка тогда уж потрещим. Curiosity. I experience that less now that I know everything. Or maybe it was when I found out some unpleasant answers. Я не могу починить твой монитор, но если у тебя паразитные наводки, призраки, я могу это исправить. The ghosts aren't real? That changes everything. Why, I can save my computing power for other perceptual impossibilities. Please be my guest. The receptor is there. And the side-switching wobbly bob, just turn that. Good, good, better. Oh, oh, yes, that feels wonderful. This is even better than my afternoon mentats break. Так. О, ты вроде не агрессивен. Зачем ты передаешь угрозы в мозговой центр? Oh, I was probably tripping hard on Psycho when I sent that. Had to work myself up to it. Not usually violent, except when I am. Then, watch out! So many chems, such varieties. Whenever I take mentats, I can feel my entire chassis breathe like a big spherical lung. As for the Psycho, sometimes get the chem dispositories in my tank all switched up. Go in the wrong tube. Still, served its purpose. I find things curious. Робоскорпионы нахрена? Well, every scientist needs an army. Mine came to me after these rather large scorpions kept coming in from the desert, like poisonous frosting. How scary, I thought. But they had survived when nothing else had. Perfect candidates for improvement as a reward for their tenacity. Then I thought, what if they shot energy bolts and acted as walking eyes and data-drained computers and acted as bullhorns? Then I made them bigger. Then I thought about custard. I do so love custard. Or was it mustard? Mustard custard. I miss sugars and salts. Простойка. Получается, это ты создал робоскорпионов, создал опасности, чтобы мозговому центру было чем заняться? Did I? Maybe I did. Can't have them leaving. Some reason for it. Ethics or, conscience? Перчина. You and your brain are quite alike. I'm sure it knows the raisins better than I do. То, что ты мне рассказал, никак не сочетается. Твой план, даже твое имя, Мебиус. Похоже, свой план ты благополучно забыл, как и имя. This name's as real as you or I. Although I believe your brain expressed similar incredulity at the nature of such an appellation. Someone's been watching too many old-world science fiction movies, it said. I believe it meant me. I must admit I have a vulnerability for holotape fantasies of planets and robots and all that is forbidden. As for the name I was born with, like the think tank, we were all reprogrammed to forget them, take on new names. It enforces the recursion loop in our perception programming. Ну, кое-кто из вас очень даже тоскует по тому, когда был человеком, по некоторым аспектам. Ты перепрограммировал их имена в рекурсивном цикле. Зачем? Чтобы поймать их процессоры в ловушку? А, это сам ты сделал?
Now, trap is a rather harsh word, like excrement. Not an inappropriate word, but still rather harsh. But, yes, I did take some liberties with their programming. It's all right, they don't remember. I certainly didn't until you said trap, and then I said excrement, and then... Экскремент, блин. Рекурсивный цикл предназначен для того, чтобы пересечь поток информации, так что... The radar fence to keep the think tank hemmed in wasn't really enough. They keep testing things. They would have found a way to disarm it. I suspect I have plan C's in place, but I may have coded myself to forget them, just in case. Probably very dangerous, lethal, or worse. So I had to do something else to keep them occupied here. Or as you like to say, trapped. I prefer to have several plan Bs, in case the A's fail. Клейн, Мёбиус, 0, замкнутый круг, 8 символ бесконечности. Все это замкнутые символы или объекты. Oh, you figured it out. No pun intended. Dr. O, which is actually not his real name multiplied, since you can't multiply his real name in the first place. Ouroboros, Klein, they have all forgotten themselves. And not only themselves, but the world, sense of time and history. All that is left is what's here. I reprogrammed their chronometers, geometers, and cartography programs. This is now their world, here, Big Mountain. It was a merciful lobotomy, really, thinking back. They were my friends, but Я бы сказал, они постоянно заходят слишком далеко. С морально-этической точки зрения. That's my professional opinion, anyway. And I am told I was once quite professional. Да, вообще-то, если сюда Легион Цезаря заглянет, я думаю, еще неизвестно, кто будет более отмороженным. Мелочь, конечно, но змея, пожирающая собственный хвост, называется Уроборус, а не Уроборус. Уробобобоборус. Ну, вы поняли. Really? It is so unlike me to make an error in anything I do. Да неужели? Если ты уже лоботомировал их всех, зачем ты их запугиваешь? Well, it's simple. Despite their many failings, they are rather bright. They are the think tank for a reason. That I didn't change. Without something to distract them, make them afraid, they would simply deduce what had happened. And when they start deucing it up, then you came along, the final variable solved. They saw that their world was larger than they perceived. Bacteria, finally able to see its host. Но ведь доказательства были и раньше. There have been other visitors to make them doubt their perceptions, but you are the one who dialed back their monitor micromagnifiers. А как же Элайджа? А как же Кристинка? Proof that there was a world outside. And then there was the whole brain fiasco, which forced me to take steps. See, your brain had a special kind of wrinkle, a uniquity that they had never thought to try in all their countless так они все escape это время attempts. пытались релоботомировать себя, а тренировались на случайно забредших сюда людей, на китайцах пленных, понятно. Та пуля, которая попала мне в мозг. Док Митчелл пытался меня подлатать, но... Черепно-мозговая травма. Такой морщинкой может быть разве что шрам от пули. Yes, very good. I should have mentats ingest you instead of the other way around. Mentats. Давай, In any закинься. event, you showed up at the think tank, and because you had suffered a cranial injury То in есть они теперь just the смогут right себе память place, вернуть.
bullets in the head are usually much more fatal, and yours was a light case of bullet headitis. But it was enough for the auto dock in the sink to change its programming to fix the problem, and the brain extraction technology for once worked. That gave the think tank the knowledge its brains couldn't possess. With that knowledge, the procedure can be reversed. If they obtain that procedural data, they can use it to mush and modify their cranial selves into hosts to slip past the radar fence. I'm sure of it. And once they're off the reservation... Они что, всех лоботомируют, что ли? Клейн сказал, что идея заполучить 3 технологии появилась у него после твоей передачи. Совпадение? I consider coincidence to be profanity, along with the words astrology, herbal tea, and luck. So watch it, potty Да я только на mouth. удачу и живу все это время. My threat broadcast is designed to instill and install fear. And along with the emotional download, other data rides the fear carrier wave. It prompted them to focus on retrieving those technologies and bring them to attack me. And coincidentally, pardon my language, all those technologies are needed to put a brain, your brain, back into its skull properly. Так, мозговой центр загрузил чертежи, они сами предметы, они могут просто воссоздать их. Oh, that means my plan is a total failure. That is unfortunate. Oh well, at least I tried. Каково назначение? The X2 antenna can be used to focus your alpha wave frequency thought patterns. The sneaky suit, why, it houses a... And the sonic sound wave projecto emitter was never intended as a weapon. It was a medicinal vertebrae pulse desensitizer. In short, brains, a heart, and courage. Spine. Банду I убийц. think Ну there да, was ну a да. story Из once изумрудного where a города. band... They had them all the time in the story. Didn't stop them from murdering to get them. And it won't stop the think tank either. Ну, теперь все понятно. Еще какие-нибудь данные ты передавал? Yes, my overly aggressive cammed up broadcast was designed to keep reinforcing the forget, fear, rinse, and repeat program. Oh, and the get me the things to castrate your only possible escape attempt. But I couldn't delete you or your arrival any more than I could. You're really quite difficult to ignore, you know. It's because you're, well, rather intriguing, if you'll forgive an old brain for saying so. Ладно, бывай. Indeed. The goodbye part of our little chat then. Goodbye. Please mind the equations on the floor. Ну да, это логично. Иначе эти психопаты вырвутся отсюда, наштукатурят всяких робоскорпионов или что похуже и перехреначат весь мир. Возможно, круче даже, чем НКР или Легион Цезаря. О, это я тоже возьму, как раз свет заканчивается. Оу! Оу! А! Мозг пришел. Ну, поговорим еще. Ствол уберу. Well, well, look who finally dragged themselves in out of the wasteland. And where have we been, hmm? Crawling through bits of radioactive muck again? Да нет. Ah, lovely. Я уже Figured довольно that долго out, тебя have здесь we? ищу. Would you like a cookie? Не надо издеваться. Встреча с собственным мозгом не самое обычное дело. Yes, well, believe me, the opposite is equally true. Good Lord, have you bathed at all since they pulled me out of you?
Моюсь, конечно, что может быть важнее личной гигиены в кратере, наполненном идиотскими научными экспериментами? Well, I see sarcasm hasn't eluded you. Fine, perhaps now isn't the best time, but it's the principle of the thing. Ты, мой мозг, прояви уважение. Oh, had I? What exactly will you do if I don't? Not put me back in that cranial dungeon you call your head? Heavens forbid. А если я тебе сейчас твою банку расколочу, тебе это понравится? Когда ты снова будешь у меня в голове, я буду смотреть телевизор. Но сейчас вообще-то ни один телевизор не работает. Ну, почему ты такая сволочь? Well, that's a fine how do you do. Me, quote, dick, unquote. As if I'm the one responsible for the way you carry on gadding about the wastes. I'm not the one that makes us clamber around Technus-infested ancient vaults or go charging off to New Vegas on missions of ill-conceived revenge. And have we forgotten who got us shot in the head and buried in a shallow grave? Hmm? Ты тоже принимала в этом участие, вообще-то. Непосредственное. Это же классно. Ты так тяжело это все переживаешь. Well, maybe next time you hear me telling you that charging a nightkin with a penknife Я так is a никогда и не bad делал. idea, you'll listen. Разве ты не хочешь вернуться? I'm not going to lie to you. The prospect is definitely not that appealing. Look at it from my perspective. Here I have peace, quiet and И будешь safety. также в колбе плавать с этими полудурками. In your head, I've got poison, radiation, grisly injuries, and biological И functions. великие Do you свершения. know how much more you can get done when you're not constantly looking for places to urinate? It's quite a lot, I can tell you. Да я не ищу, я прям так на месте, это же пустошь. У меня руки есть, а у тебя нет, так что ты пойдешь со мной. Хорошо, ты же мозг. Что я могу предложить тебе? Как я могу предложить тебе компромисс? If you want me back, we need to establish some ground rules. First, showers. Second, regular checkups. Я вообще-то это все всегда Regular, и mind делаю. you, and from a Мытье в reputable игре не doctor. предусмотрено. That Julie Farkas woman, for example, she seems to know a thing or two. Да я у них Third, кумир, you need я to герой listen to их me more than поколения. your hormonal choir and genitalian orchestra. Promise me that, and you've got a deal. Ну, вообще-то, серотонин ты тоже любишь. Договорились. Really? I didn't expect you to actually agree to Ah, that. ну I'm ты и afraid козёл. that was a bit of a bluff, really. I'm not going with you. Так что ты хочешь так и здесь остаться, поселиться в этой банке? Well, certainly there might be some things I miss about being ambulatory. We have seen some incredible sights, haven't Я бы we? сказал, невероятные. Jason Bright and his followers launching into the vast unknown. Helios 1 coming back online. Было But дело. still, given the tremendous, potentially life-ending peril that went along with those, yes, I'd rather stay here. С другой стороны, твои чувства вызваны всего лишь отсутствием тех самых гормонов, не так ли? I suppose you're right. That does call certain assumptions into question, doesn't it? Значит, ты в тупике, ты не можешь чувствовать, как я, а я не умею думать, как ты. Indeed, quite the conundrum. How do you suppose we resolve it? Думаю, нам стоит признать, что поодиночке мы слабее и будем просто больше доверять друг другу. I suppose there might be some advantage to that, yes. There's a chance that the reintegration would create some improved synergy between us. Ну так что, погнали дальше. Well,
I suppose you've convinced me well enough. I'll rejoin your body if that's your final decision. Если что, на электронику я Before тебя we get to всегда that сумею stage of the поменять. proceedings, we have a problem. Even if I could settle myself back in your skull and reconnect all those pesky nerve endings, Dr. Mobius doesn't have the tools here. We would have to make use of Dr. Klein's lab, and I rather doubt the brains are inclined to share. Уж этим я займусь как-нибудь сам. And you believe them? Really? I know you were recently deprived of my fabulous advice, but... Really? Once I'm delivered into their clutches, they'll find a way past the radar fence and the whole Mojave will be their playground. And that is assuming, of course, that one of them doesn't take a fancy to our body and decide to slip his own brain into it instead. Ты часть меня, я знаю, что тебе этого хочется не больше, чем мне. Well, I suppose I do miss those endorphin rushes when we save the day. All right, what's the plan? Если мозговой центр слова не сдержит, мы его заставим. Right. Look out, think tank. This brain is coming out of its jar. I suppose now that we're reunited, you'll want to fill your torso up with those other meaty parts the think tank took from us. Personally, I think your upgrades are quite a bit better. But now that I'm with you, the Sync's autodock can plug them back in no problem. Это мы там Right then, посмотрим off we по go. характеристикам. Klein will be in for a nasty shock when he realizes the pacification field won't work on a mind and body reunited. Ух. Понял. Понял. Погнали. Бывай. А мозг-то со мной пошел. Кстати, я что-то уравнений-то особо не вижу. Ну да ладно. Oh, I hypothesize after the indignant frequencies my receptors had... А я всегда превосхожу ваши ожидания. Мой мозг сказал, что мозговой центр нужно остановить. Можешь помочь? If I recall, I had a plan that was working, whatever it was. I don't think it reached fruition. I would recall fruit if it had happened. I wasn't trying to kill them, just keep them out of trouble. What was that plan? Blast. I probably wrote it down on the floor somewhere. Я не хочу беречь их от неприятностей, я хочу их убить. Какой был твой план? Something ingenious and needlessly complicated, I expect. I may have already told you and I forgot I had forgotten pencils until one day I found one. Spent days studying its purpose before my memory circuit kicked in. Felt Он у quite... тебя и коротит. Может их как-то уломать? Я переговорщик-то от Бога. Well, you could try and appeal to their humanity. That's a tired cliche. And really, when they were humans, Это уж they точно. weren't very good humans. Well, there's many things they have forgotten, sitting in their bowls. Friendship, the thrill of discovery. Love, masturbation, the usual. Much like your brain, I am certain there is something you can spark within each of them. Memories, hormones. A wise man once said, the eyes do more than see. Make them see, if you can. Or, if not, you can always make them succumb to fear. It certainly worked for me, for a time. Then you came along, and bravery and or desperation trumped that little idea. Back to the drawing board, I suppose. Or is this the end? Hard to tell. Я очень хочу их убить. Oh, tell them I'm still alive. Я знаю, что я We должен had a другое. nice chat, and we agree on a few things. That's true, isn't it? Ну да, логично. Or
You could kill me and lie about it. Either way, it would be interesting. And if you are partial to lying and deception, well, you could tell them a ludicrous lie. The more over the top, the better. That's my experience. They're more than a little gullible. Better make it convincing, though, or it'll be the dissection table and vivisectors for you. And if you speak of me, please try and make me look good. I Я тебя am так Dr. приукрашу. Да, не Mobius, сомневайся. after all, not some lab assistant teacher's aide. Ладно, бывай. Давай я тебя все-таки убью. Indeed, Ну теперь понятно, для чего он забрал мой мозг, потому что это, в общем-то, был ключ к тому, чтобы его коллеги отсюда смылись. Уважаемый, как вы там? Вот это пошло, как пошло. Вернулся, чтобы не увидел. Нет? А, во, все. Что ты так тупануло-то? You require some additional services? Да. Right. О, заменить части тела. Или мозг пока не канает. Что сейчас делать-то? Позвоночник. Где мой мозг? Ага, ясно. Ладно, с этим я потом уже разберусь. Тут, в общем, я так понял, есть только один шанс все сделать нормально и куча шансов все просрать. Погнали. Последний, я надеюсь, диалог. Но они здесь интересны, это факт. В этом смысл Fallout'а, в диалогах, как в тарантиновских фильмах. The lobotomite returns. Our lobotomite. Has Dr. Mobius been denominated into scrap metal and voice module parts, as we hoped? Я тебя разочарую. Так. Мой мозг уже у меня. Ну, то есть, все варианты довольно-таки агрессивные. Ну, попробуем этот. I recommend watching your tone with me, lobotomite. Now, your brain. Hand it over, or we'll extract it again. Обойдешься без моего мозга, но мы с тобой кое-что обсудим. And what could we possibly have to speak about? You have the brain, we have the technology. All you must do is surrender. With it, we can finally leave this place. I cannot tell you how boring this place gets, chopping up the landscape and everything in it. And we have so many questions to ask your brain first. About this Mojave place. A fertile testing ground for our experiments. Ага, можно ему натрындеть. Ты думаешь, я лоботомит? Нет. Мой череп вмещает могучий мозг Мёбиуса. Ну, можно и так. Ну-ка, если вот дипломатично, как бы переигрывать не пришлось. А, вот, возможно, тебе стоит посоветоваться с коллегами. Я тут как бы всех уважил. Во всех смыслах этого слова. Nonsense. Confer, colleagues. Those are two words I do not recognize. Dr. Klein, I must intersect. Please, do not harm the lobotomite. I'm not going to harm it. I'm going to dissect it until it's dead. Why the sudden intersection, Dalla?
I cannot stand a breathing, a sweet breathing organism, breathing in and out to suddenly not breathe. We must keep it alive. For study. Slow study. Gala, these vocalized pauses are unlike you. What do you care? Klein, you know, this lobotomite, it's a great sounding board. You respect ideology, right? This one's, well, it's got good ideas. Silence, Dr. O. This is a think tank Он decision. доктор Save Ноль your вообще-то. objections until after I have decided our course of action. You know what, Klein? Stick a straw in your tank and suck yourself. Long and deep. And my name is Zero. Yeah, a big, fat zero with a slash through it. The slash as a designator of... Why, that is brilliant. But how did you... The lobotomite taught me that. Taught me a name is more than, that I should take pride in things like names. And you know what? Forget it, Klein. I hate you. And your theory of brain-gill beam oscillation? The Chinese had it first, you copycat. How dare you? Brainial beam oscillation was solely my discovery. I expressly told you that and deleted all evidence to the contrary. It's 2-8. Why are you acting like this? You've never refused to commit necessary surgery before. And this lobotomite needs its surgery. Вот это поэма. A noble speech, but there is no room in my vocabulators for friend and lobotomite in the same sentence. The very concept, revolting. Perhaps you are irradiated with camaraderie radiation. We have chems for that. We can save you from your emotional addiction. If I may, I feel as if I must be the voice of reason here. This lobotomite is much like us. Regarding even animals and pets as nothing more than avenues to promote science. There is good here. Instead of ending its life on the table, we should prolong its suffering in the name of science. Like good old Gabe, Ну, the тоже finest точка of lab зрения specimens. живодерская, но Why am имеет I право even быть. listening to you fools? Enough of this mutinous chorus. If there's a word I hate, it's mutiny. And the word jism, which never made any sense to me. It's ridiculous putting j and z together like that. Nonsense. I count as 5. Like the mighty human hand I once had, with its 5 penises clenched in a fist. Ладно, попробую. Попробую. You are lying. No, you are not. Your heartbeat, perspiration, all excessively confident and sure of yourself. Why would you reason with that maniac? He'll destroy us all. Ага, ага. Ага. Что-то как-то не канает. Ну, их, видимо, только и остается, что запугать. Потому что вот это, по-моему, все. That is the most insane thing I've ever heard. There's no way Mobius would condescend to step inside you. Besides, there's no way such a thing could be accomplished. It's impossible. Ага. Процедура извлечения мозга множество, но процедура имплантации лишь одна. Имени Мебиуса. You speak the truth.
And the decibel variation in your voice, it is Mobius. How dare you breach the think tank? And what do you want here? Я предлагаю сделку. Оставайтесь здесь, сидите тихо, и я позволю вам жить. That's no deal at all. There's a whole world beyond the crater, filled with ideas and possibilities. We could have escaped, seen it all for ourselves, tested it, prodded at it, made it squirm. Вы можете заниматься этим здесь, тихонько, для меня. Я могу принести этот мир пустыню Мохаве к вам. Вам ничто не будет угрожать, и вы можете экспериментировать. Типа, присылать им смертников нет. Это как-то я не хочу быть таким говнюком. Вот сиди здесь и не рыпайся. А то правда всех перемочу. For you? And for science? Да я это олицетворение науки. Ходячее. That I would like that. Я ходячее пособие по многим наукам. А мне уже человеческого осталось процентов 10. Из-за вас, уродов. Вот и ладушки. Всем работать. Нормуль. Все побежали. По местам. Я проверяю. So is Mobius as twisted as he looked in person? Can't believe you entered the forbidden zone and lived out of his can. Поэтому это и сделал я. Ну все, у вас больше нет продолжения диалогов. Until our next scheduled audio transmission. О, самое классное. The teddy bear lobotomite returns. My teddy bear. How can I assist in relieving your curiosity? Как насчет сканирования? Why, my little bear? I have 211 doctorates in both applied sciences and techniques to apply those sciences. I also possess a degree in curiosity and advanced curiosity. Curiosity. Знакомое что-то. Из Безумного Макса, что ли? Или нет? Какой-то зонд так назвали космический. It has proven useful, especially now. I have become the expert on humanology and lobotomite behavior here at Big Mountain. My research doesn't descend into formography. It is only science. Главный научный сотрудник, немного ли титулов? 211 степеней. Ну, если учитывать, сколько ты живешь, вполне возможно. Why, we create not only scientific marvels here at Big Mountain, but new sciences as well. Everything can be quantified, categorized, and dissected until every group can be subgrouped or partitioned. Понял. Until our next interaction, my intriguing little lobotomite. Окей. Все, с последним поговорю и хорош, а то очень разговорное дополнение, но интересное, по-своему. Thank you for what you have done. The helping, that is. We like that. Да, ты что? Odd emotion. Platitude? Attitude? No, wait. Gratitude. That's it. Пока. Yes, a most goodbye. Так, по заданиям пройдемся. Ну все, это уже из основной. Так. Это уже все из основной кампании. Так что можно отсюда как-то свалить, еще вспомнить как. Лифт, умный дом. Все. Вот и все. Big Mountain, the Big Empty, became home to one of the brightest minds of the 23rd century. The courier watched over the Big Empty for years to come, caring for it and keeping its discoveries safe until they were needed to help others. Ну да, робоскорпионы, это же такая нужная штука. Ну, для государства хаоса, конечно, пойдет. It had always been intended as a place to build the future of all mankind.
The Sync Central Intelligence Unit was impressed by the amount of exploration the courier had undertaken. Facilities believed lost, destroyed, or ones that had simply gotten up and walked to new locations had been rediscovered by its intrepid new master. Internally, the artificial personality debated as to whether it preferred the old management to the new, and concluded that the courier's thorough approach to research and investigation was admirable and worthy of its respect. Dr. Mobius continued his research undisturbed in the Forbidden Zone. As much as he had attempted to create better scorpions, he tried the same with humanity, with considerably less success. These failures didn't bother him over much. Once the rush of mentats wore off, he forgot he had failed in any event. After all, the bright young mind who had come to visit him in the Forbidden Zone had already exceeded his expectations. The Sync atop the dome bustled with the voices of a small town, constantly chirping, arguing, and snarling at each other. Still, this all happened productively in the interests of its new owner. The Sync Central Intelligence Unit discovered, despite its inversion code, it was comforted by the sense of community the other personalities gave it. The biological research station, obsessed with seeding everything in sight, Самая requested a прибалдевшая transfer to the станция. X-22 Botanical Garden, so that it might, in its own words, sensually fertilize the garden's smooth contours. The garden sent back a polite refusal, saying it had prior commitments with a vault it had helped infect before the war. The book chute Даже не continued помню, я to там был уже devour или all нет. Кажется, seditious нет. materials until it nearly choked on a paperclip. It adamantly maintained it was a Chinese paperclip, and the whole thing had been an elaborately orchestrated assassination attempt. Whatever the reason, it slowed down for a while, carefully appraising each document and clipboard that came to it. The light switches continued to bicker and flicker. This persisted until the day someone dropped a flashlight in the sink, and the two of them united in their hatred of the showboat. One of them eventually transferred to the Lightwave Dynamics plant and began a long, unrequited affair with one of the holograms. Лесбиянки, что ли? Там же Верку делали. Ruthlessly scrub any particulate matter that came near it. Eventually, it gained access to the magneto-hydraulics plant and nearly flooded all the big empty in an attempt to scrub the crater clean. Once it learned of the innovative toxins plant, however, it gained new purpose. It sought to develop antitoxins to flush into its drains and counteract the poisons bleeding into the soil. The toaster continued its psychotic spree, reducing all appliances in range to scrap electronics and spare parts. After one of its more psychotic episodes, however, the other Sync personalities decided enough was enough and dumped the toaster in a bathtub. Sparking and hissing, the toaster swore its enemies would rue the day when they had bread and no way to toast it. Muggy did his best to collect coffee cups, although in his quest, he accidentally trapped himself in Higgs Village. It might have been the end for poor Muggy, except he found it peaceful there, tidying up the kitchens of the think tank professors back when they had been flesh and bone. Well, except for Dr. O, who was an asshole who needed Muggy in the first place. Muggy left O's house deliberately dirty, punishing the dishes and cups that lived there in blind revenge for serving Dr. O. Blind old Jefferson, with sounds the courier brought him, created a symphonic counter-frequency that saved Big Mountain from sonic invasion in 2910. If you didn't hear about it, good. It was rumored by the other personalities that he had a brief fling with the light switches. Although he forgot their names once too often and was soon left in the dark as punishment. Autodoc, always gentle and methodical, kept sewing up the courier in all the right places when the skin split open from repeated wear and tear.
the Autodoc was just glad to have purpose again. It heard its simpler brothers and sisters who got shipped to the Sierra Madre bored out of their skulls in that toxic dead city. In time, the Autodoc found a way to deactivate the Y-17 trauma harnesses, releasing the corpses they had held prisoner for almost 200 years. As the courier ran through the X8 facility multiple times, the computers analyzed the test subject's movements. Rather than performing a superficial observation, they realized the subject barely knew what communism was, or even what a high school was. This confused them for a time, until the facility finally realized that its research had succeeded. So it let its cyber dogs out into the wastes to help protect small communities from physical aggression. Вот полезное дело в какой-то веке. The infiltration program in X-13 felt spent, having repeatedly upgraded the stealth suit until it could upgrade it no more. It felt warm, fulfilled, and a bit sluggish. It realized not long after, the stealth suit had left it, without so much as a note on the nightstand. So the infiltration program sent out robo-brains into the wastes, looking for its wayward technology. It eventually found Repcon HQ, and set up a new research center, testing and murdering fiends who kept breaking into the facility. The courier, organs intact, continued onwards, a little less heavy of step, but with all the organs in the right places, as they should be. After all, brains can develop a life of their own when left to their own thoughts, and the courier's brain was more clever than most. Dr. Klein and the think tank remained alive, unaware of the world outside. They looped through their daily routine, none the wiser about the world beyond. Although perhaps wiser was the wrong word. The world outside belonged to the courier, and if anyone would shape it, well, the courier had already called dibs. There is an expression in the wasteland, old world blues. It refers to those so obsessed with the past they can't see the present, much less the future, for what it is. They stare into the what was, eyes like pilot lights, guttering and spent, as the realities of their world continue on around them. Science is a long, steady progression into the future. What may seem a sudden event often isn't felt for years, even centuries to come. In the times following the Second Battle of Hoover Dam, however, old world blues took on a new meaning. Where once it was viewed as a form of sadness, nostalgia, it became an expression describing the potential for the future. It can be easy to see science as evil, technology unchecked as the source of all ills, all misfortunes. With the courier at the helm, science became a beacon for the future. There was old world blues, and new world hope. And hope ruled the day at Big Mountain. We could say more, but the stories in the Big Empty speak for themselves. Now armed with the transportal Ponder, the courier could return to the dome at any time and crack open the secrets of the Big Empty one by one. The sink sat vigilant, waiting for its master to return, shoes covered in Mojave dust. Only one road yet remained, and it was one the courier had to walk alone. Уже было дело. Я вот считаю, именно такое прохождение, оно идеальное с точки зрения полезности, потому что именно вот в последнем Lonesome Road вы получаете самый шикардосный мерчендайз. Вот костюм, в котором я так до сих пор и хожу, в частности. Так, это потеряли, с этим я потом уже разберусь. Так, вот, трансумпорталлер. Ну да, то есть могу туда-сюда свободно уже перемещаться. Крутяк. Ну, этим я уже займусь за кадром, как и всем остальным прохождением. Почему? Потому что, во-первых,
Fallout New Vegas уже основную кампанию проходили, по-моему, вообще все, кто только можно. Да. И я здесь вряд ли выдам что-то новое и невероятное, особенно учитывая размер моей аудитории. И плюс все-таки вот New Vegas наравне со Skyrim'ом и еще парочка игр, тем же там Bioshock Infinite, это такие для меня очень... одни из моих самых любимых игр, и они для меня такие достаточно личные, и я их все-таки предпочитаю проходить соло для себя. А вот DLC как-то вниманием сильно обошли, я во многом понимаю почему, потому что они жутко глючные, по крайней мере у меня. Это были очень тяжелые записи, особенно Sierra Madre, Dead Money, то бишь. Это прям вообще никогда не сталкивался с таким количеством технических проблем за раз. Ну и здесь тоже прошло не без проблем. Ну и может быть там какие-то проблемы с авторскими правами, мне-то это до лампочки, у меня канал, мягко говоря, не коммерческий, по крайней мере пока что. Вот я поэтому считаю, что я исправил эту несправедливость, прошел DLC именно в том порядке, в котором я считал нужным. Сначала Lonesome Road, потом Honest Hearts, то есть сначала осознание себя, потом бегство от ответственности, потом понимание, что от ответственности ты никуда не уйдешь, и, наконец, World Blues, ты обретаешь уже подлинное могущество. И теперь со всеми этими суперскими способностями, мерчендайзом, оружием я могу очень даже классненько и спокойно проходить в свое удовольствие основной сюжет, используя все возможности, которые для этого дает эта замечательная, хотя и во многом противоречивая игра. Вот такое вот прохождение, первое за полгода, очень долго его записывал. Такие приоритеты в жизни расставляет. С вами был и, возможно, еще, я надеюсь, будет профан. Всем пока-пока-пока.